dear students, in the previous videos we discussed properties of determinants. Clear? So even I did the revision also in the last video. Clear? So in that video, all the properties I revised all the properties. So my dear students, in today's class we will solve the questions based on those properties. And whatever today's class I will solve the questions, those questions are very important. Now onwards, whatever questions I will solve, those questions are very important, because in your Karnataka State Board examinations, second PUC annual examinations, there will be one question of this type. So that too. So in part A you have 10 mark questions. Two 10 mark questions are there. Among those questions, one question you should write, and in that 10 mark question there will be two division. So two questions in the 10 mark questions, my dear students, one in the 10 mark questions, two questions will be there. From those two questions you should write one question. So in that one question there will be two sub questions will be there, A and B. Clear? So in that, the first question that is of that questions will be asked from the topic integration. Clear? So that we will discuss we will discuss in future. So from that they will ask 6 mark question, and then they will ask another one 4 mark question. So total how much it is? 10 marks. 6 plus 4 is equals to 10 marks questions in your annual examinations appear. So in that, the first question is from the integration or else from the other, but generally the question will be from the integration. So in that, while discussing the integration, I will tell you that. But as of now, from the topic determinants, so 6 marks from this topic and 4 marks from the determinant, that this type of questions. So these questions are very important. And another one thing, my dear students, I stressed a lot for these properties because of this reason only. Clear? So if you know the all properties very well, then easily you can solve these type of questions. So now I will solve this question, my dear students. So come to this question. So what is the question given to you? Prove that. So prove that one determinant is given to you. We should show that this determinant value is equals to 0. Clear? To prove this, what I will do, first I will consider the LHS. Please remember, my dear students, this part I call it as the LHS and this part I call it as the RHS. Left hand side, right hand side. So whenever you have this condition, prove that or show that, if they give you in the question, means either you can consider the LHS and you can prove that the RHS value, or else you should take the RHS value and then you should prove the LHS value. But in this case, in the RHS they given to 0, so here I will take LHS part only. So now, my dear students, consider LHS. So what is LHS here? This is your LHS. So consider the LHS. So here LHS I write x plus a, y b, y plus b, z plus c. Clear? Just whatever in this LHS part, whatever the terms or whatever determinant are there, that I wrote here. Clear? Now, my dear students, I will solve this one. So this is equals to this. I write here x a x, y b y, z c z. I write like this. Plus another determinant I am going to write, that is x a, y b b, z c I am writing here. Please remember, I am writing from this determinant to this determinant because we learned the property that whenever we have the if, so I have the one property. So that property I will recall. So what is the property? The property is we discussed is in if some or all elements of any rows or columns is
written as is if you have the two terms, two or more terms. If some or all elements of any rows or columns is sum of two or more terms, then that determinant can be expressed as sum of two or more determinants. That property I discussed. So based on that property I am writing here this. So what is that? X a, here we have the two terms, x plus a, y plus b, z plus c. So here we have the two terms. So therefore this determinant I can write these two columns I write as this x y z, a b c, a b c. Next here these two terms are there. So therefore I will split this into two determinants. This I am writing by the property. Clear? So therefore x here x y z, this I wrote here, and next a b c I wrote here this a b c plus. Clear? So by the property we can write like this. Clear? And my dear students, next I write here this value is equals to 0. This determinant value is equals to 0. I will write plus as it is, and this determinant value is also equals to 0. It is so because I am writing this value as 0, this determinant value as 0, because again we have the property. What is the property? In any determinant, if any two rows or columns are identical, then the determinant of that is equals to 0. Again we discussed that property. Here the column 1 and column 3 are identical. Identical means same values. Here also x, here also x, here also y, here also y, here z and here also z. So therefore in any determinant, if any two rows or any two columns are identical, then the determinant value is equals to 0. Similarly here also a b b c c. In this case, in this determinant also two columns, that is column 2 and column 3 are identical. Therefore this determinant value is equals to 0. Now 0 plus 0 is equals to 0. This is what your RHS. So therefore LHS is equals to RHS. This I proved here, my dear students. So very simple. Just we should know the properties clearly. Then only we can solve. Clear? I think you don't have any doubts here. It's very simple here, my dear students. So you can write by the property. So I think this is by the property. By property. I think it's the property number 5. I think. And next, my dear students, this is by the property 5. And this is by the property 3. This I am writing by the property 3, and this from this to this I am writing by property 5, and from this to this I am writing by property number 3. Clear? So my dear students, like this you should solve. Very simple. Just I am applying the properties. Whatever I discussed in the earlier class, that we discussed. Please, still if you have any doubts in the properties, please see my previous videos. Please try to watch my previous videos. Clear? So I think you don't have any doubts here. Clear? So ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ annual examinations ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC annual examinations ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 6+4 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್, ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 4 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಶೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ LHS ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ LHS. ಸೊ ಈ LHS ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x y z ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ a b c ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ. x ಅನ್ನೋದೊಂದು a ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ, x plus a y plus b z plus c. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇಲ್ಲಿ y plus b ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ z plus c ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ರೋ ದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 5 ಆಗಿರಬಹುದು ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 5 ಮೇ ಬಿ ಅದು ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸೊ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಈ ರೀತಿ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ x y z as it is, a b c as it is, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟರ್ಮ್ x plus a y plus b z plus c ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇನೆ x y z. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು as it is ರೋ ಕಾಲಮ್ 1 and ಕಾಲಮ್ 2 ಮತ್ತೆ as it is x y z a b c x y z a b c as it is. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ a b c ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ a b c ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು 0 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು 0 ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 1 ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ z ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ z ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಕಾಲಮ್ 2 ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 2 ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ 0 plus 0 is equals to 0. So this is what our required RHS. So ಅದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ LHS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 0 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ RHS ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ therefore LHS is equals to RHS. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೀ, ಐ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಟ್. And next we will move to the next question that I am going to write. The next question, my dear students, I wrote on the board. The question is like this: prove that this determinant is must be equals to 4abc. We should prove that the determinant of this value is equals to 4abc. And my dear students, this question was asked in March 2014 of your Karnataka board. Clear? In second PUC examinations, March 2014 this question was asked. So very important. So we should show that or we should prove that this determinant value is equals to 4abc. For this I consider
LHS. So here it is. You should write it as consider LHS. Consider LHS. That is left hand side we should consider. So what is that? Here B plus C A B, C plus A B, C A plus B. So just I wrote whatever I have in LHS part, that I wrote here it is. Now you can observe here in this place the element is B plus C. And next you can see here B is there and here C is there. So therefore my dear students, I'll add these two. I'll add these two elements and then I'll subtract with this element. So if I subtract with this element, what you will get in this place, you will get it as 0. In this place, the element you will get it as 0. So in this place, if you get the element as 0, then the remaining elements are only 2 elements. In the first row, only you will have the 2 elements. So that what you can do is easily you can simplify. Normally we know how to simplify or how to find the determinant value, that we know. So therefore, first of all, whenever you have the questions like this, please try to make the elements 0 either in any row or any column. Try to make the maximum number of zeros so that the calculations will be easier. So don't be worried or don't be tense. Until I end up with the result, please be calm and cool so that you can easily understand. So what I am doing, first try to understand, then again after completion of this question, this question again I will explain what I did and why I did the operation like that only, that I will say. Clear? So as of now, just I wrote here the LHS. Now what I will do, my dear students, I will add here these two elements. So and then I will subtract with this. So that in terms of the operation I am writing here this, I will change the R1. R1 changes to R1. This element minus of this element, that is R2 minus of this element R3. Row 1, row 2, row 3. So what I do, from the row 1, this element minus of this element minus of this element, so that in this place you will have the 0. And that mathematically in the form of operation I wrote like this. So it is applicable for all the rows, row 1, row 2, row 3 of all the rows elements. This will applicable. So therefore now my dear students, so here I write R1 is changing. So that too R1 is changing. How it is changing? R1 minus R2 minus R3. So here this R1 place what I had? I have B plus C minus of R2 element, corresponding R2 minus B, and next minus of R3 element minus C. Now simplify this, plus B minus B plus C minus C. So it will get 0. So therefore in this place I will get here it is 0. Next my distance, again here it is this element, row 1. So what is the row 1 I had? Row 1 is A minus of this element C plus A minus of C plus A minus of row 3 element minus C. I can simplify this. A, take this minus inside, minus C plus minus, here it is, plus minus A minus C. So here it is plus A minus A got cancels, minus C is minus 2C. So in this place I will write it as minus 2C. Clear? Because I am applying this operation. So minus 2C. And next conditions, row 1, all the elements of row 1 must be changed in this order. And next it is A, row 1, A minus row 2 element minus B minus row 3 element minus of A plus B minus of this element A plus B. Now simplify this. A minus B minus this minus and take the inside the bracket minus A plus minus A minus plus minus B. So here it is plus A minus B got cancels, minus B is minus 2B. So therefore here I write it as minus 2B. And remaining elements as it is, because I am changing only R1 I
remaining elements write as this: B, C plus A, B, C, C, A plus B. Clear? So I think you don't have any confusions here. So my dear students, next what I will do, simple calculation I will do so that you will get 4 ABC. So simple calculations is, so how to solve the determinant? So I will expand. Now I will expand here, it is expanding along row 1. From the row 1 and I will expand now along row 1. And before expanding the row 1, I told you that you should change the sign like this. So here it is plus, minus, plus. If you take this row means minus, plus, minus, plus, minus, plus. So whenever you are solving the determinant, you should change the sign like this. That already I discussed. So now here I am expanding along row 1. So consider the row 1. So row 1 here it is. Here this is equals to here 0 into plus 0 into leave this row and this column. So here it is inside the bracket I am writing here it is C plus A into A plus B. C plus A into A plus B minus of this element into this element minus of this element into this element, that is CB. C plus A into A plus B minus of this element into this element. My dear students, this sign says I am expanding along row 1. So here no need to use this. So therefore I am erasing this, because you will get again confused. If I still don't erase means you will get confused. So for that reason. So 0 into, I am expanding along row 1. So 0 plus 0 into leave this column and this row, this element into this element. C plus A into A plus B minus of C into B. Next minus of this element. But here already minus is there. Minus minus plus 2C here. So plus 2C into. So again here it is leave this column and this row. So what is that? B into A plus B. B into, here it is B into A plus B. So leave this row and this column, B into A plus B minus of this element into this element, that is minus CB. Clear? So further, so here it is C into B. Clear? Just I will see whether it is visible to you or not. And next here plus minus, next plus minus minus, minus 2B here. Again here it is leave this row and this column. Next this element into this element, B into C, that is BC minus of this element into this element, C plus A into C. Clear? So this is the process already we discussed, how to solve the determinant of the order 3. Clear? So minus minus, here is plus minus, minus 2 into leave this row and this column, B into C minus C into C plus A. Now further simplify this one, students. So this is equals to 0 into anything is 0. So leave this one. Next 2C into remaining, here it is 2C into, take this B inside the bracket, B into A is BA plus B into B is B square. Next minus C into B. Clear? Just I solved this one. Simplified. Next minus 2B as it is, minus 2B into, next here it is BC as it is arrowed, minus C into C is C square, minus C into C is minus C square, my A into C plus into minus, sorry minus into plus, minus C into C is, here it is C into C is C square, next plus minus minus A into C, AC. So minus C into C is C square. Next minus plus minus A into C is AC. Next mentions. So this is equals to 2C into BA. You can write here it is. Further you can simplify or else take this 2C inside the bracket. 2C into BA is 2CBA plus 2C into B is B square is 2CB square. Next plus minus minus 2C into CB. C into C is C square. 2CC into C is C square into B
minus 2 into b is b square c. Next minus minus plus 2bc square, 2bc square minus minus plus 2b into ac is 2bac, 2bac. So just I'll check whether it's visible to you or not. Yes, I hope it's visible to you. Now further my dear students, further if you simplify 2cba, here it is 2cb square plus 2cb square plus 2cb square, this cancel. Next minus 2c square b plus 2c square b, this also got cancels, and remaining is 2cba and here it is 2cba. So this we can write it as all the cba and here also cba bs is there. So 2 plus 2 is 4 abc you can write. So this is what you are required RHS. Clear? So my dear students, ABC are the elements. So therefore CBA is same as ABC only. So 2B into AC can be written as 2BAC and 2CBA. We can write it as 4ABC because ABC elements are just the order is different. Here I wrote CBA and here I wrote BAC. So it is nothing but ABC only. So ABC 2 plus 2 CBA plus 2 CBA is, I can write it as 4 ABC. So this is what they asked me to prove. So consider you LHS is equals to, we should prove that RHS. So therefore I proved here. Clear? So I hope you don't have any doubts. Still if you have any doubts, you can comment me and reply for that. So always try to practice such type of questions. And please remember, you should concentrate on the LHS and RHS. So I think now you may understand why I applied these operations, and there is no rule that you should apply the whatever I applied the rule. It's not necessary that you should always follow this rule only. So you can think different and you can take different operations also. So my dear students, you can observe here once I explain in Kannada. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ LHS ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ LHS is equal to RHS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. LHS ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. LHS ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ LHS ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ b plus c ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ b ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ c ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೋ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀರೋ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ b plus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ b ಮತ್ತೆ c ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋ 1 ಒಳಗಡೆ ಜೀರೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜೀರೋ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟೆವರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಜೀರೋ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ರೋ 1. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೋ 1 ಆದ್ರೆ ರೋ 1 ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೋ 2 ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೋ 3 ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ಕಾಲಮ್ 3 ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಜೀರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ, ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೀರೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಜೀರೋ ಇರೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರೋ 1 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋ 1 ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ರೋ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋ 1 ಇಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋದಿಂದ ಏನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀರೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರಿದೇ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಜೀರೋ ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ. ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. Clear? And next minus of this element. So minus, I already another minus is there. Minus minus plus 2c. So plus 2c into next ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು 2 cross 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ b into a plus b, b into a plus b minus of this element into this element minus of c into b.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್, ಈ ಮೈನಸ್ ಟು ಬಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ b into c is bc minus of this element into this element minus of c into c plus a. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ರೋ 1 ಮೈನಸ್ ರೋ 2 ಮೈನಸ್ ರೋ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, RHS ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಗಾಬರಿ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, we'll discuss in the some more questions in the next video. We'll discuss. Thank you. Bye.